This conference will now be recorded. So, in the last class, what we have discussed, like how to access the not like administrative commands in the normal user, Yeah, in a normal we user. have discussed, right? So today we'll see like how to give the permissions, how to give the permissions and all. We'll see today. Yeah, normal user అని కాదు, రూట్ యూజర్ లో పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, పర్మిషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది, లైక్ బోత్ ఇన్ ద నార్మల్ అండ్ రూట్ పర్మిషన్స్. డిఫాల్ట్ ఉన్న పర్మిషన్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇదే తెలిసి అసలు ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేవి చూద్దాం ఈ క్లాస్ లో. సో షిట్. So normalga permissions. So Linux is a multi-purpose operating system. So it has security to prevent people from accessing each other's confidential files. So it means permissions అన్నమాట. ఏదైనా security purpose కి మనం permissions ఇస్తున్నాము. So and it is a mechanism for the control to access the users or group on a particular system resources. So first thing is permission. It's the first liability of the security. సో పర్మిషన్స్. సో ఈ పర్మిషన్స్ కి మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ లైక్ త్రీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటంటే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు కొన్నిట్లలో ఏంటంటే ఓన్లీ రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో ఓన్లీ రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో లైక్ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే రీడ్ ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేయగలము, రైట్ చేయగలము, అండ్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలము అనమాట. సో ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము. And thing, as I said, it's a mechanism for the access of user and group. So what is mean by user is user ante the user permissions apply only the owner of the file or directory. సో ఈ పర్మిషన్స్ అనేవి రెండు బోత్ ఫర్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. పర్మిషన్స్ అంటే ఫైల్ అనేది సపరేట్ అండ్ డైరెక్టరీ అనేది సపరేట్ కదా. సో డైరెక్టరీకి సపరేట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, అండ్ ద సేమ్ వేలో ఫైల్ కి సపరేట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. So user permissions apply only the owner of the file or directory. They will not impact the actions of other users. So only for the file or directory. And group permissions apply only to the group that has been assigned to the file or directory. They will not affect the actions of other users. And others is nothing but the other permissions apply to all other users or the system. This permission group that you want to like work, uh, other users is nothing but we can use all the users, like ఎవరైనా access చేసుకోవచ్చు. So we have three types of file permissions. So first one is basic file permission. Basic file permission. And the second one is advanced file permission. Advanced file permission. And third one, ACL. ACL is nothing but access control list. ACL is nothing but access control and list. So we have three types of file permissions. First one is basic file, uh, advanced file, and third one is access control list. Okay, so we'll see the first one. So first one is basic file. So what is the basic file is permission can apply only to the file and folder. సో పర్మిషన్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫైల్ అండ్ ఫోల్డర్ కి ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సూడో పర్మిషన్?
Do you remember? So what is the purpose of sudo file permissions? నార్మల్ యూజర్ కూడా మనం sudo యూజ్ చేసి Yeah, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్స్ ని వాడొచ్చు. yeah, to give permissions to the normal user to execute the administrative commands. Administrative So commands. yeah, so what is the basic file permissions, or the permission applied to the files and folders? Like folder means files or directories. So remember, whenever you are creating a file or directory, one permission is already there from the system, that is for both the file and directory. So let's see. So I'll try to create a one file. So I'm just creating touch soft tech. Okay, touch soft tech. So to create a file, we'll use touch command, right? So I'm just creating the touch command. I'm just creating a file by using touch command. So yeah, the file got created. See, touch softtek. So the softtek file got created. Okay, now so how to change the permissions of that file? So we have one command, that is ls hyphen l space and the file name. So the file name is softtek, right? SOC. So, Yeah. sorry, softtek. Yeah, softtek. Enter. See, so these are the file permissions we have. So these all are the parameters we have. So ls-l is a command to change the permissions. So we'll see one by one. So what all the parameters we'll see. Okay. So yeah. S- So what we are getting whenever we have created a file, and if we want to see the like file permissions, we are getting like in this way, right? Hyphen, I'm just giving the space here to understand. Hyphen RW. Okay, I'll write in the cap small letters. Hyphen. Okay, hyphen RW. And again we have one hyphen space. Or Space. Yeah, R space is not there, but I'm just giving the space to understand. Okay, let me give some more space. Okay, hyphen RW hyphen and some space, and again what we have, R. R hyphen hyphen two hyphens. Okay, R hyphen hyphen, and again I'm just giving some space, and again we have R R. hyphen hyphen. So this way we have, right? So and after that what we have, dot one root Dot one. yeah, dot one root and some zero July 3, some date, and it is the name of the file. So we'll see one by one. So first thing, this one till here. Okay, not that Okay. dot, from this to this. Hyphen Okay. rw hyphen r hyphen hyphen r hyphen. So what is it is permission parameter. Okay, the first Okay. parameter is this one. It is permission parameter. Parameter. Yeah, so the first one is permission parameter. First one is permission Parameter. permission parameter, and the second one is link. Okay, second one. So we have seen, right, some zero there. So this zero, sorry, this one. Okay, One. one. One is link. So this, yeah. So the second parameter is link, and this link we'll discuss in the next chapter. So as of now, just remember it is link. Okay, Okay. yeah. Second one is link, and the third parameter is root. Root. So Root. root is there, right? So Mm. like right, by default whenever we create any file or directory, we will be getting Root. root users, yeah, and also the group, right?
it is getting created one user and also the group, right? So this is Yeah. for root owner. Okay, this is the Okay. like we are, as we are in the root, it is the root owner. So Owner. generally user owner. Okay, user owner. Okay. And the fourth one is we have two roots, right? Mm. Yeah. See, two roots. So first one is for Mm. user owner and Owner. second root is for group owner. Yeah, Group owner. Mm. user owner and group owner. So another root is for group owner. Group owner. Owner. And the fifth one is date and time. Okay, fifth one we have one more like here what we have zero, right? Mm. Zero. So this is the fifth Yes. parameter, that is file size or the size of the file. Okay. Okay, size of Yeah. the file. Fifth one is size. I'm just giving size. So fifth one is size of the file, and sixth one is some date and time. We have Date and some, time. yeah, date and time. And the seventh parameter is file name. Okay, file Yeah. name I am Mm. given. I have given Software. soft tech, right? So that, yeah, file name. So whenever Yeah. I created the file, so file name to which user I have created through root user, right? So I Yeah. have created this file using the root. So whenever we created a user, automatically will be having one reason. So that is the reason you can see two roots here. So the first one is One user owner, user and the owner. second one, Second one yeah, is and group the owner. second one is group owner. So Okay. we'll see what that are w hyphen and that things later. Mm. So I'll just switch to normal user once. W hyphen. Okay, so now I am in the normal user. So let me create one file again. So I'm just creating some, okay, triple S. Okay, the file got created. So suppose if I try to check, LS. yeah, hyphen L, to check the LS. permissions, ls hyphen Mm. L, ls hyphen L, and the file name. Mm. File name what? Triple S. LS. Enter. So see what we are getting. So in the Same. normal, yeah, same we are getting, but see this permission, it is Root. somewhat different, right? If you observe Okay. Yeah. Yeah. this, Yes. 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 yeah, Hyphen it or is double somewhat hyphen. different actually. Yeah. Yeah, Yes. it is different and it is different, but all that parameters are same. But as we logged into normal user, it is showing normal user Our name. username. Yeah. Normal username. So Okay. same, it is a normal user owner and it is a normal Normal use group group owner. owner. And the Okay. file size here is 0, and this is Yeah. the date and time, and it is Same. the file name. Yeah, File name. file name. But yeah, but the permissions got changed, right? For the root Mm. user and the normal user, so the Normal user. permission got changed. Yeah, yeah, the permissions got changed. So and if you observe here, first thing we have one hyphen, right? So which means it is a file. Okay, if it is a directory, this hyphen will replace with the D. We'll see once we are seeing that directories, you will get to know, Mm. like you can observe like whether it is a Okay. file or directory. But if it is a file, Understand. Understand. it is with hyphen. Yeah. Okay. Okay. Yeah. And Okay. second one, what we have, RW hyphen, right? Mm. Okay. Right. So first one it is file. Okay, and the second one what we have, rw hyphen, right? So Mm. this means I have, so
actually the file permission, this is all the same, but I have divided it to three parts. Okay, I have divided it to three parts. So the first one is rw hyphen, like I rw hyphen is nothing but read and write. Okay, like hyphen means you don't have any permissions. Like whenever you see this hyphen blank, it means we don't have any permissions. Okay, we don't have Okay. any permissions. Any So permission? like if you count all these, how many things we have total? Like we have nine, right? 3 plus 3 plus 3, Yes. Yes. 6 plus 9. Yeah, so total 9 we have, except that hyphen. First Okay, one hyphen which file. means file. Yeah, Yeah. first that hyphen means file, and till up till this it is 9. Okay, with so here we have rwx. So rwx. So rwx. So r means read, w means Read, write, x write, means text means execute. execute. Yeah, Okay. execute. So R Uh, means you can read the file's contents. Whenever okay. you see R, it means you can read the file contents. So whenever you see X, it means you can execute the file. This Execute. permission like is given only if the file is the program. Okay. Okay. Yeah. And whenever you see W, it means you can write a file or modify the file contents. Okay. Okay. Like if any of rwx characters are replaced by a hyphen, that means the permission is not given. Okay, Okay. Okay. you got it right. Yeah, Yeah, I so got. r means read permission, w means write permission, Sorry. and x Permission. means X means executive execution. permission. Execute. Okay. Yeah, so the first one, rw hyphen, it means we have only Hyphen. read and write permission. Read and write Yeah, so we permission. have, We don't have yeah, execution and we permission. don't execute permissions. Yeah, and the Yeah. second one Yeah. we have only the read permissions, we don't have Read. write and execute permission. Yeah, Yes. so we have only that read permission. So same thing here also, we Yes. have only that read permissions, we don't have that write and Rated. execute permissions. Yeah, Okay. so the first one rw hyphen, so the permission goes to the user. It The first one, it goes to the user. Okay, it is for the normal Mm. user or root user. So the first one is user Mm. owner. Okay, Okay. rw Mm. hyphen, the first one it is user owner. User owner, and the second one is group owner. Second one is group owner. Group owner. Second one goes to the group owner, and the third one goes to your other user or other owner. Okay, third one is Okay. uh, other owner or other group. Other owner. Okay, third one is other owner. So remember one more thing. We have numeric permissions for that read and write files also. So what Mm. is that is for the read we have. So I'm just writing R. So R is equal to the numeric value for read is 4. Mm. Okay, Okay. yeah, 4, and the numeric value for write is 2, and the numeric value for execute is nothing but x, it is equal to 1. Okay, Mm. so these are the numeric permissions we have. We can write in, like if you see, you can write in this way also: 2 power 2, 2 power 1, and 2 power 0. Okay, Okay. you can write in Okay. that way also. Yeah, so by default these values are constant, like we cannot change or modify these values. Okay, these are constant. By default we got that numeric permissions 4 to 1, and these are constant, we can't change that. Okay, Okay. yeah, so the file permissions, so see, if you observe rw hyphen, yeah, I have divided it to three parts, right? So what is Mm. the numeric permissions for rw hyphen? Only for Four rw two. hyphen. 4 2.
4, 2. So you just add them. 4 plus 2 plus 0, right? 0. 6. Mm. Yeah, 6. Okay. 6. Okay. 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 Mm. Yeah. Okay. The first one is 4 plus 2 plus 0, right? So the first permission for RW hyphen is 6. And the 6. second one, R hyphen 4. hyphen, it is 4. only the 4. Yeah, only the 4. Mm. And the third one is also same, right? 4. 4. So 6444. So by default, Mm. if we create any file in the root user, it will be 644. Yeah. Okay. Default file, like if anyone asks what is the default file permissions for root user, you can simply 6 tell double 4. 644. Yeah. Okay. Okay. Yeah, Okay. 644. Okay. Yeah, and full permissions for like for both root and normal users for the 7. file is Triple 7 triple అవుతుంది. six. Triple six. అట్లానే Yeah, ఇప్పుడు ఎక్స్ because కోడ్ 4 ఉంటే plus అప్పుడు 2 plus 1. Because if we have, yeah, X కూడా ఉంటే మనం 1 కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా. అచ్చా నేను అచ్చా అలా ఓకే. అన్నా. యా అది different because see for the file we have only the read and write permissions. Okay, so ఓకే. the ఓకే. full permissions for the file for both root and normal user is 666. ఓకే. అండర్స్టాండ్. Okay, 666. Only the read and write permissions we have. So for the file, so full permissions for the file is 666. ఓకే. And default file permissions for the 6 root double user is 4. 644. 6 double. And yeah, 644. And if you observe, see the default file permissions for the normal user, it will be different. We have seen right already. See, this is a normal user. So, so the first one RW hyphen. So the first one is 6. Yeah, 4 plus 2 plus 0. And the second 0. what we have RW again, RW hyphen. So means 6. 6 again. Yeah. And the third parameter is R hyphen hyphen. So for only 4. 4. So default file permissions for the normal user is 664. Doubles. Okay. Okay. Yeah, 664. And the default file permissions for the root user is 644. Mm. Yeah. రూట్ కి అయితేనేమో 644. 4. నార్మల్ యూజర్కి అయితే 6. నార్మల్ నార్మల్ కి అయితే 6. 6. నార్మల్ కి అయితే 6. 664. Double six. Okay. And for full file permissions for both normal కి root కి Triple 6. రెండిటికి కలిపి 666. ఫుల్ ఓకే. పర్మిషన్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే. ఓకే. యా. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫైల్ పర్మిషన్స్ చూసాం కదా. Yeah, so yeah, now we'll see like what are the permissions for the డైరెక్టరీ. directories. Okay, so ఓకే. yeah, ఓకే. so directory permissions allow చూద్దాం. Yeah, so okay, I'll just switch to root. So ఎంకేడిఐఆర్. to create a directory, the command is mkdir. Yeah, I'm just creating with the name again softex. Okay, file name already exists. Huh? I'm just creating with SOC. Okay, and now if we talk about a directory, ఎల్ఎస్. yeah, to ఎల్ఎస్. create a direct, yeah, ls hyphen ld. ls hyphen ld is a command to check the directory permissions.
Okay. So directory permissions check చేయడానికి we have ls-ld space నార్మల్గా ఇప్పుడు SOC. ls-ld అని ఇచ్చారనుకోండి, యా ఇట్లా పర్మిషన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే డైరెక్టరీ నేమ్ ఇస్తే ఓన్లీ దానివే వస్తాయి. సి సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా లైక్ ఇన్ పాస్క్ ఎలా అయితే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో, సో ఇవన్నీ డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ అన్నమాట. సో టిల్ హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్మిషన్ పారామీటర్. Permission. ఓకే. అండ్ సి బిఫోర్ ఫైల్ కి మనకి ఇక్కడ ఏముంది, డి ప్లేస్ లో హైఫెన్ ఉంది కదా. యాజ్ ఎ సెడ్, హైఫెన్ ఉంటేనేమో ఫైల్, డి ఉంటేనేమో File. డైరెక్టరీ. Directory. యా Okay. యా డి ఉంటే డైరెక్టరీ. సో ప్రీవియస్ గా మనం ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పర్మిషన్స్ చూసేటప్పుడు ఇక్కడ హైఫెన్ ఉంది, బట్ నౌ ఇట్ రీప్లేసెస్ విత్ డి. సో విచ్ మీన్స్ వి D. ఆర్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ. యా. సో ఇలా పర్మిషన్స్ ని మనం లైక్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పర్మిషన్స్ చూసినప్పుడు డి ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్టరీ, హైఫెన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫైల్. So the first one till here it is permission parameter, and the two it is link, and root here, root is nothing but user owner, and again User it is nothing but user group. group, yeah, group Group. owner, and here 6 is nothing but file Size. 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 Yeah, file size. Data. And here this That. date and time, and SOC is Same. directory name. Same. Yeah, Okay. both are same. Yeah. So, and if you observe again here, for the directory the permission got changed, right? So what we have, D is directory, and R W right, Huh? RWX, and again we have what we have, R hyphen X and R hyphen X. Okay, R hyphen X, and again we have R hyphen X. So ఇదే కదా మనకి ఫస్ట్ పర్మిషన్ Yeah. పారామీటర్ లో ఉంది, ఇదే కదా. Yes. See, here D is RWX. directory, RWX means we have all the permissions: read permission, write permission, and execute permission. So and the second one we have only read and execute. Yeah, we don't have write permission. And if you go with third also, we don't have write permissions. We have read and execute permissions. So Okay. దీన్ని కూడా న్యూమరిక్ లో చూస్తే, so what we will get the for the first one కి 7. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, 7 RWX వస్తుంది. కి 4, 7. yeah, 4 plus 2 plus 1, 7. 1. So the first one is 7. 7. 7, It's 5. 7, and 7 5. again second 7 one 5 5. 4 plus 7 1, 5 5. 5. 7 5. So 755 Yeah. default file permission for the directory. Okay, That. default file Okay. permissions for the directory in the root user. So is Okay. 755 only for the root user, and normal Okay. user ki again it will Triple be 7. different. Yeah, su hyphen see, mkdir, Lag okay, అవుతుంది. ls hyphen ld soc. See, again ఇక్కడ పర్మిషన్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఓకే, వాయిస్ రావట్లేదా? లాగ్ హలో అవుతుంది అది screen. హలో, మీరు ఎంటర్ చేసిన చాలా తర్వాతగా లాగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. స్క్రీన్ లాగ్ అవుతుందా? అవును. అచ్చా అచ్చా, ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే వాయిస్ ముందు ఉందా? వస్తుంది. ఇప్పుడు అచ్చా అచ్చా, మేబీ అంటే ఏదైనా కొంచెం వెదర్ వస్తా. క్లియర్ గా లేదు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు నోట్ ప్యాడ్ ఉందా? నోట్ ప్యాడ్ ఉంది. నోట్ ప్యాడ్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఓకే. కనిపిస్తుందండి. సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్ యూజర్ లో ఉన్నాను. యా డన్. సో ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ ఇన్ నార్మల్ యూజర్. సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఫైల్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ పర్మిషన్స్, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈ D means it belongs to directory. So first what డైరెక్టరీ. we have, RWX. RWX. So RWX RWX. 7, because we have 7 all the 7 permissions, 5. read, write, execute.
775. 5. Yeah, this is for the root. Okay. Okay, this is for the root, and 775. This is for the 5. normal user. Normal. Yeah, and the default file permissions, like full file Triple permission, is 7. 777. Triple 7. Yeah, for both normal and root user. And root. Okay, Yes. yeah, 777 for both normal and root. Okay, yeah. Okay. సో ఇవి పర్మిషన్స్ అన్నమాట. సో సింపుల్ గా ఎవరైనా లైక్ ఎప్పుడైనా మనల్ని రూట్ కి ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఏంటి అనగానే 644 అని మనం 644. చెప్పేటట్లు కొంచెం అవి నార్మల్ అంటే 664, ఫుల్ Double ఫుల్ 64. ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటే 666. Triple 6. యా, అండ్ డైరెక్టరీకి వచ్చేసి 777 ఇస్ ఫర్ ఫుల్ పర్మిషన్స్ Full. ఫర్ ద డైరెక్టరీ, అండ్ 775 ఇస్ ఫర్ నార్మల్ డైరెక్టరీ, Normal అండ్ using. 755 ఇస్ ఫర్ రూట్ డైరెక్టరీ. Root using. యా, Root సో direct. ఈవేలో లైక్ అంటే ఏవేలో నాకు సో ఈ పర్మిషన్స్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది డిఫరెంట్ టాపిక్. అది ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో కూడా చూద్దాము. సో అది రేపు క్లాస్ లో చూద్దాము. అండ్ బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ దట్ ఈస్ విఐ. ఓకే, రూట్ కి లాగిన్ అవుతాను బికాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కదా, రూట్ లోనే లాగిన్ చేయాలి. Red Hat. So what we have, the configuration file vi/etc Slash BTP slash slash bash. bash rc. So this configuration file is for umask values. Okay, in this file we can see the umask values. I'm just going down. See umask. Okay, so umask Okay. is nothing. Umask, you can see directly in the terminal also. So Okay. 022. So 022 is for the root user, and 002 is to the normal user. Okay. 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 Yeah. So see, if I give umask, what we are getting? So you just Du- double zero double zero. zero. Yeah, ఇది జీరో File. అనేది కామనే, బట్ యా నో 022 వరకే మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, యా, umask value for the root user is Root 022. user. నో ప్రాబ్లం, 0022 అని కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ ఈ జీరోస్ అనేది మనకు దేనికి యూజ్ అవ్వదు. సో వి Okay. సింప్లీ టెల్ 022. ఓకే, యా. Okay. So 022 umask default umask value for the root user. Okay. Yeah, so umask, so default umask value for the normal user is 002. Okay, yeah, Okay. yeah. So ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా, పర్మిషన్స్ లైక్ ఎలా చూడాలి, umask వాల్యూ ఎలా చూడాలి అనేది. Okay. Okay. యా, ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No doubts. Clear. Okay, yeah. So yeah, we'll see tomorrow like how to change the permissions and all that things. Okay, అంటే ఇఫ్ మనం ఒక ఫైల్ కి Okay. కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, అంటే పర్మిషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఈ ఫైల్ కి నేను ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్, అసలు ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వద్దు అనుకుంటే ఎలా, ఆ థింగ్స్ అన్ని రేపు క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, Okay. యా, Okay. ఓకే, యా. సో మీరు టైమింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోండి, అంటే మీరు ఏ టైంలో ఫ్రీ ఉంటారో చెప్తే ఆ టైంకి ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడానికి లైక్ ఏదో ఒక టైం మీరు కంఫర్ట్ టైం పెట్టుకుంటే ఆ టైంలో జాయిన్ అవుదాం ప్రెజెంటేషన్ మీ కి కూడా. ఇష్టం మేడం, మీ ఇష్టం. ఏంటంటే మేము ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉంటాం కదా, మీకు ఏ టైం ఉంటుందో మాకు తెలియదు కదా, మీకు ఎప్పుడంటే అప్పుడే పెట్టుకుందాం. అవునా, అయితే మార్నింగ్ 11కి ఓకేనా రేపు? మార్నింగ్ సారీ, 11 ఓకే. యా డన్. ఓకే, మార్నింగ్ 11కి మరి మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వండి.
ఓకే. యా. ఇప్పుడు అంటే మార్నింగ్ ప్రజెంటేషన్, ఈవినింగ్ క్లాస్ పెడతారా ఎట్లా? అంటే డైలీ అవసరం లేదు ప్రెజెంటేషన్. అట్లీస్ట్ వీక్ లో ఒక 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ అట్లా ఇవ్వండి. ఓకే. అంటే మొన్న ప్రీవియస్ అంటే ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత నుంచి క్లాసులు చెప్పాలా? ప్రీవియస్ ప్రజెంటేషన్. ఓకే. ఓకే. ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత నుంచి అంతే. Sure. సో ఓకే. కంప్లీట్ గా ఇంగ్లీష్ లో రేపు 11. చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా మీరు మాడిఫై చేసి 11 కి ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా కూడా యాడ్ ఆన్ చేసి, అంటే లైక్ గూగుల్ త్రూ కానీ యూట్యూబ్ త్రూ కానీ సెర్చ్ చేసి ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయని ఏమైనా ఉన్నా కూడా చెప్పండి. అంటే ఓకే. ఉంటాయి కదా కొన్ని మేబీ మిస్ అవుతాయి, అలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఆ టాపిక్ తీసుకొని ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేయండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తను, అట్లా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. సరే. యా. ఓకే దెన్. యా. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్. బాయ్. యా. బాయ్.